Compliance is now an integral element to the strategic decision-making process. For the Kingdom of Saudi Arabia, compliance began to take a central role after the 2001 US Patriot Act. بالنسبة لقانون الوطنية الأمريكي، كما يعلم الجميع أن هذا القانون صدر كاستجابة للعمليات الإرهابية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2001. بغض النظر عن الجدل الذي أثاره هذا القانون، نحن في المملكة العربية السعودية، وأقصد الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والتي يرأسها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، سعت نحو إيجاد بيئة تشريعية تتوافق مع المعايير الدولية، اتفاقيات هيئة المتحدة، قرارات مجلس الأمن، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الفاتف. The Patriot Act has many aspects to it. One is it acts as a tax on transactions, and second, it means investments to comply. There's a macroeconomic aspect. Sovereign risk is viewed as higher. The risk of the banking system, the sector as a whole, is higher. And therefore the cost of credit to the region has gone up accordingly. What acts like these do is reduce international integration and negatively affect globalization, trade and investment. As the kingdom joined other GCC countries in their fight against financial crimes, it also became a founding member of the MENA branch of FATF. Taking the lead on compliance rules, it had to face a new challenge when the global financial crisis hit the region. إدارات الالتزام في المملكة العربية السعودية منذ زمن وهي تعمل بنظام واضح وإجراءات واضحة وضعت من خلال المشرع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث أنها تتضمن العمل أثناء الأزمات والعمل بعد الأزمات وأيضا التطوير الدائم. فإدارة الالتزام تلعب دور أساسي في التأكد من اجتياز المنشأة لأي أزمة. Before the crisis, most of the compliance and most of the process was only related to anti-money laundering, anti-terrorist finance, which is related to the US Patriot Act. After the crisis, then the compliance started getting broader and including corporate governance, Anti-Bribery and Anti-Corruption Act, business conduct, which was imposed after the crisis mainly by the UK Bribery Act and the US equivalent FCPA. Aiming to become a full-fledged member of FATF, the kingdom worked with the US government to fight terrorism and other crimes through tighter regulation, earning the status of FATF observer for its efforts. بالنسبة لانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي الفاتف، أعتقد أن هذا الأمر جدا مهم للمملكة وأيضا لمجموعة العمل المالي الفاتف. سيتاح للفاتف فرصة الاطلاع بشكل مباشر على تجارب المملكة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا ستتاح الفرصة للجهات المعنية في المملكة في المشاركة في صنع القرار. وأعتقد من تتاح له فرصة المشاركة في صنع القرار ستتاح له فرصة التأثير عليه. Financial inclusion on an international basis relies on compliance, but the goal is always has to be defined through strategy and approved by your board, not by your compliance department. الحقيقة المملكة تسعى منذ فترة للحصول على عضوية مجموعة العمل المالي. المملكة جديرة بالانضمام الحقيقة لهذه المجموعة لعدة أسباب، وهي أن احنا على كفاءة عالية، أيضا تقييم ممتاز من قبل الريتنج ايجنسي. ستضيف لنا هذا الانضمام الحقيقة أهمية كبيرة للبنوك السعودية، وإن شاء الله نحن في دور الحصول عليها إن شاء الله. The mutual evaluation under the FATF is mainly to enforce the law and the legislation related to. So this is the main component.
There are mainly three requirements. The first one is to enforce and to commit to implement the FATF recommendation. Okay? The second one is to commit to have a process and system to control those processes related to the recommendation. And the third one is to mainly ensure that the framework that has been implemented really is effective and protect the financial market from wrongdoing or abuse. So the importance of Saudi Arabia becoming a member, hopefully in 2018, of FATF would mean that for once, instead of being a rule taker, you become a rule maker. So the voice of the region starts getting heard.